সবসময় বাংলাদেশের মানুষ তারা প্রমাণ করেছে যে যখন তারা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে চেষ্টার মধ্য দিয়ে সবসময় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন তৈরি হয়েছে এবং আমরা এবারও বিশ্বাস করি যে এবারও বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। আজ for a neutral non-partisan government during the election time. That's the only thing we are asking for. We believe firmly that through the peaceful movement of the people of this country, several times in the past, it has been shown that we have won, the people have won. And at the same time, we could establish and restore democracy. And this time also, we will be able to restore democracy and restore the rights of the people to vote and select their own president for the country, rule this country. And আমি মনে করি যে আমরা আজকে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, আমরা আমাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আমাদের সেই দাবি অর্জনে সক্ষম। And our distinguished guests for attending this seminar. And I would like to also thank Mr. Abhi Kushu and his team for presenting this paper. It is very important at this critical time when Bangladesh people are facing the challenges of their rights, human rights violations, and the right to vote, their right to have their justice and real justice. These things are really important for them at this critical time. আমি বাংলায় একটু বলবো যে আমাদের এই সময়ে যে এই ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাকচার যে আমরা যে পেপারটা আমি খুশি সাহেব দলের পক্ষ থেকে প্রেজেন্ট করেছেন সেজন্য আমরা তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সঙ্গে আমাদের যারা আমাদের গেস্ট যারা এসেছেন মেহমান অতিথি এসেছেন তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এই পেপারটার মধ্যে দিয়ে আমরা expressed our unequivocal commitment to uphold international norms, rules that found and quote deliver order to safeguard democracy, human rights, and freedom. And frankly speaking, at this time, we must the threat to democracy and peace in the Indo-Pacific region is now a common challenge. Now, effectively operating this challenge will require the like-minded countries and forces to come together within a common framework and share an agenda. It's only with collective strength, wisdom, and durable partnership we will be able to rise on the occasion. With this conviction and courage, we commit ourselves to become a valuable and reliable strategic partner of democratic forces in the broader Indo-Pacific alliance structure. প্রিয় সুধীবৃন্দ, আমরা যে সময়টা এখন অতিক্রম করছি এই সময়টা জাতির জন্য সবাই আপনারা অন্তর করেছেন সবচেয়ে একটা সম্পর্কর মুহূর্ত আমরা অতিক্রম করছি। আমি এই মুহূর্তে আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যিনি সবচেয়ে বেশি গণতন্ত্রের পক্ষে তার সারাটা জীবন দিয়েছেন, তিনি অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় এই সরকারের সরকার বলা ঠিক হবে না, এই শাসক গোষ্ঠীর চরম প্রতিহিংসার কারণে বিনা চিকিৎসায় আজকে মুমূর্ষ অবস্থায় চলে যায়। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেব তাকে আজকে মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে থেকে বিদেশে নির্বাসিত অবস্থায় করে রাখা হয়েছে। আমাদের প্রায় 700 তরুণ যুবক তার মধ্যে 3 জন সদস্য ছিলেন, তাদেরকে গুম হয়ে যেত আমাদের প্রায় 45 লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা চলছে। আমাদের অনেককে নির্বাচনের পূর্বে now before the election they have been convicted so that they cannot participate in the elections. So the entire election process এই গভর্নমেন্ট যেটা তৈরি করেছে এই প্রচেষ্টা একটা মাত্র কারণ লক্ষ্য যে যেন এখানে বিরোধী কেউই আপনার এখানে নির্বাচনে না আসতে পারে, যোগ দিতে না পারে, এমন একটা অবস্থা তৈরি করা যেখানে একমাত্র আওয়ামী লীগ তারাই আপনার আবার ক্ষমতায় চলে যাবে, এই শাসক গোষ্ঠী আবার ক্ষমতায় যাবে। আমরা সেই কারণে জানি যে আজকে আমরা সবাই এই দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো
আমরা একসাথে হয়েছি এবং আমরা একটা দফার মধ্যে আমরা এসেছি on one point, and that is the resignation of this regime, and resignation, and we have to again take very firmly that we don't want that BNP should come back to power. We want a people's representative should come to power and to a neutral, really credible election. And that's why we have asked for a neutral, non-partisan government during the election time. That's the only thing we are asking for. And আমি মনে করি যে আমরা আজকে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, আমরা আমাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আমাদের সেই দাবি অর্জনে সক্ষম। আমি আপনাদের সকলে আবারও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যে আপনারা আজকে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের নোটিশে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই আলোচনা, বিশেষ করে যারা আলোচনায় অংশ নিয়েছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। একটি কথা বলে শেষ করতে চাই, যে সবসময় বাংলাদেশের মানুষ তারা প্রমাণ করেছে যে জনতা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে, চেষ্টার মধ্য দিয়ে সব সময় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন তৈরি হয়েছে এবং আমরা এবারও বিশ্বাস করি যে এবারও বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। We believe firmly that through the peaceful movement of the people of this country, several times in the past it has been shown that we have won, the people have won. And at the same time, we could establish and restore democracy. And this time also, we will be able to restore democracy and restore the rights of the people to vote and select their own president for the country, rule this country. Thank you very much. Caught red-handed in the hill tracks, and he confessed to our material that Myanmar has underground setups where they are working towards nuclearization. Now, in a matter of 3 or 4 years, we don't foresee our security, but Myanmar might just plan up with the Chinese. Now, when we consider Myanmar and China as allies, you have to remember that China has very often acted in this region in total violation of what it has committed. I need not go to details, but we have seen the maps released on St. Martin and in this part of the bay. There are reports that the Bay of Bengal in the Bangladesh side, there is a huge deposit of gas. I have read in a source material, I don't know if it's true, it says that there are about 200 million cubic feet worth of gas lying, which is one of the largest in the Asia Pacific region. And this needs to be explored. Now, when we look at China or Myanmar, these are the countries that would like to penetrate into our interest in the Bay of Bengal. We have seen in the past when the maritime boundaries were written, who was the country that came to our side in a full-fledged manner, in a consistent manner? It was the United States, it was Britain, and the European countries which provided us with the documents that really helped us acquire those territorial seas. Even then, we didn't get what we deserved. You know, if you look at the maritime boundary of the Myanmar side, it turns. Now, there is a person from the Army, the fisheries committee chairman. He showed me maps the other day where there can be claims made by Bangladesh that line, maritime boundary line, should have been straight rather than curved, so that so much of the valuable maritime region has been taken away by Myanmar. The Chinese are very interested in penetrating into the Myanmar region, Bangladesh territorial waters and acquiring the resources that we have. Now, from this point of view, I think the United States should expect that Bangladesh should commit itself to a serious understanding with the United States. Now, as it was said by the keynote speaker, that we should support the democratization process in Myanmar. This is very important. If the BNP supports the democratization in Myanmar, it would mean that we support the Burma Act. The Congress, the American Congress passed unanimously. It was a
bipartisan decision. Remember, at a time when the American Congress does not even have a speaker, there is so much of skirmish going on. Eventually, of course, they will have a speaker soon. But the fact remains that the U.S. Congress will be approached by the White House for funding 3 areas that I have come across in American Pentagon records. Those 3 areas are: number 1, the Ukraine, billions of dollars that will go for the Ukraine war effort. Number 2, it's the Middle East.